I met wasichana wengi sana. Sasa tumeingia sasa kwa waganga. Tukaanza kuingia kwa waganga. One of them akanipeleka na akachukua star zangu. Wakati alichukua star zangu, ukienda hata mahali tumeenda na wao, napigwa kofi na wanaume, hata sijawafanyia, hata sijaongelesha mtu. Napigwa kofi tu. Mzungu amenipenda na akanipenda, yani nikawa naenda kwa kioo najiangalia. Sasa huyu amenipendea nini? Gai baka meno sina. Sijui nakaa aje, nilikuwa na mapimpo hivi, lakini mzungu amenipenda, akaniweka kile kikitu cha hoteli na tukakaa hotelini. Mimi kwenda ng'ambo, nikasema sasa ndio nimefika. Kamshamba mzungu alikuwa hana pesa. Yes. Tukiingia kwa kitanda yake, kitanda inanuka mkojo. Do you know like watu wanasemaga ukiolewa na mzungu, wazungu wana pesa, everything is good. Kitanda ilikuwa inanuka mkojo. Kiti nikikalia ya kwanza nilihofoka nayo. Poa! Ilihofoka na ni kwa mzungu na niko majuu. Mzungu amenipenda na akanipenda, yani nikawa naenda kwa kioo najiangalia. Sasa huyu amenipendea nini? Gai baka meno sina. Sijui nakaa aje, nilikuwa na mapimpo hivi, lakini mzungu amenipenda, akaniweka kile kikitu cha hoteli na tukakaa hotelini. Tukakaa baka wakaenda 1 month. Mzungu kabla aende akaniambia, nataka utafuta nyumba nikukondeshe. Nikasema, "Wewe Mungu wangu, nyumba ya pesa ngapi?" Nilikuwa nafikiria nyumba ya 500 ama something. Alinichukulia nyumba ya 10,000 on that time. Wow. Pale Mtwapa ilikuwa nyumba nzuri, kuna security. Nikasema, "Hey Jesus, hii ni mambo gani? Nyumba nzuri." Na wale wasichana wote walikuwa nimewapata pale wakiuza matomato. Wote hakuna mtu ashawe kwa nyumba kama hiyo maisha yao. Mimi nikaenda sasa kwa ile nyumba, mzungu akanilipia 6 good month. Na akaenda zake na hakuongea tena. Yani life inaenda hivi, lakini amelipa 6 month na akaenda, lakini hakurudi na hakusema kitu na hata simu hakuna. And then he went just like that. 6 month ikaisha, mimi sasa nilianza kukua kwa nyumba. Kuna ile roho iliniingia ndani yangu. I was praying every day. Baka nikaanza fasting. I don't know how to fast. Nikaanza fasting, nakaa kwa nyumba. I am not eating, I'm not drinking. Nikaanza kwa nyumba kuomba. 6 month ikaisha, ule mzungu alilipa. Then he came back. Ananiita akiwa airport, nenda nimchukue. Na unaona hiyo 6 month alienda hakusema kitu. Tena akakuja hiyo 6 month akaniambia anihamishe. Tukahama mahali kunaitwa gym. Ama kulikuwa kunaitwa regime. Pale Mombasa regime. If you have stayed in Mombasa, you know somewhere called the regime. Kanihamisha hiyo nyumba. Na hiyo nyumba ilikuwa na 8,000 lakini ilikuwa na quality kuliko yenye nilikuwa nakaa ya 10,000. Kaingia pale nikakaa pale. Kukaa pale hivyo ni mgeni, tena akalipa 6 month. Wakati tumetoka nje, kuna mjaruo alikuwa hapo. Na yeye akamchukua na wakaenda. Tena alimpeleka sijui wapi. Mzee alienda na akaenda kabisa. Lakini nyumba nimelipua 6 month. Na wakati wameenda, wamerudi after 3 days, amekondeshewa nyumba hapo chini yangu. Mimi natoka namuona. I was also crying. Like, how can you leave me? Umeenda na huyo. Mshana sijui alimchukua na nini. Walienda hivyo. Me I was crying. Nikawa niko na kuna ile mahasira ilinishika chapadi that mzungu. My first time hata kuchapa mtu. Nikaweka kwa jela. Kani niliweka kwa jela, my mom came to Mombasa. Huyu mzungu tena akanitoa with 3,000 on that time. It was the year 2001. And then wakati alinitoa and then akaambiwa lazima hii Kenya lazima anilipie tena mpaka 1 year kwa sababu amenikosea heshima. But huyo askari alikuwa basi mzuri kwa sababu wangepewa pesa na wanyamaza. Then wakati hiyo imeisha hivyo, mimi nikawa nimelia sana, nikawa nimeshikwa na ile depression. I think I have gone through up and down. Kama vile nilikwambia my life is orthodox. Then nikafaa nguo ndefu. Juu nilikuwa nina believe sasa mimi ni prophetess na prophetess lazima afae nguo ndefu. Okay. Yes. Kafaa nguo ndefu nikafaa kitambaa. Mimi niko na stress kwa sasa mzungu sina tena. Nilitoka Mtwapa mpaka kule Nakumatt. Kuna Nakumatt iko kule kama Nyali. Kuna Nakumatt iko pale kama Nyali. I went there na miguu.
kutoka Mtwapa nilitembea, ni mbali. Wenye wanakaa hapo wanajua. Mimi wakati nimeenda pale, the reason actually I'm taking you on this story so that you know where I am and yeah. So mimi nikafika pale. Kufika pale nikakaa Nakumatt. Nilikuwa na tupesa tu kidogo. Kaka hapo tu hivi nikasema hata sikunywi maji, sikunywi hata anything. When I sat there, actually something happened. Wazungu walikuja wengi sana wa kutoka Denmark. A lot of wazungu na wote wanawake. Mmoja tu pekee hana. Mimi vile nimefaa madogodhanio. Wasichana nao walikuwa wamekuja wengi. Wamefaa nini, wako na tutumbo. Mimi hata sijui tumbo yangu ilikuwa inakaa aje. Wako na ile miniskirt. Wamefaa makeup hata ukiangalia hivi. Ile lipstick unaona kama inakukura. Wazungu wamekuja wamekaa pale wote wameparede. Sasa wazungu, huyo mzungu mmoja anasema, "Come." Mimi niko pale na wasichana wengine wako pale. Mimi naangalia hao wasichana na waangalia. Mmoja anaamka anaenda. Anaambia, "No. Not that one." That one. Mimi naangalia tena mwingine. Wote waliamka. Hakuna mtu wa nini, mpaka mzungu mwenyewe akaamka akuja kanishika. Nikajiangalia guy jamani na vile niko nini, mchafu. Akanichukua akaniambia, "It is you I'm calling." Nikamwambia me no English. Juu nilikuwa siongea English. Akaniambia, "You know English, you sit here. You okay?" Yeah, me okay. Akaniambia, "You stay here." Kamwambia, "Me stay Mtwapa." Akaniambia, "Yeah, no problem." Tukaenda hiyo hoteli alikuwa nakaa. Nikawekwa kibanji. Na akaniuliza unakaa wapi? Me stay Mtwapa, me big house. No pay house. Kaniambia, "No problem, me pay for you." Nikasema, "Guy Jesus, me pay for you." Kunipeleka kuenda pale Nakumatt. Hapo sasa tumemaliza kukula. Hanijui. Akanunua chakula cha 8,000. Think 8,000 that time. Chakula cha mamizi. Na tukaenda kwangu Mtwapa. Mtoto wangu nilikuwa nimemwachia msichana anaitwa Jacqueline. So sasa mtoto ashakuja Mombasa. Yeah, sasa niko na yeye hata huyu mzungu akiniacha. Sasa, hey, my God. Jacqueline ako Germany. You are seeing, I know you will watch this. Thank you so very much. Nilimwachia mtoto nikitembea na hiyo miguu bila chochote na nguo ndefu kweli. Na nilikuwa nimevaa ile shati ile tulikuwa tunafaa tunaenda shule ile nini. Kama hangi tu hivi na kitambaa hivi. Juu nywele nazo zilikuwa nini. Yes. Mzungu akaninunulia shopping ya 8,000 na akaniambia, "Me pay you this house. You want to stay Nyali?" "Yeah, me Nyali, me no. Me don't know." "Yeah, you stay, me pay." Nyumba ilikuwa inatoka 60,000 per month. Nikasema, Jesus. Wakati ananipeleka kuna wasichana tulikuwa wale watu walikuwa na wale wazungu wa Denmark. Nyumba nikakondeshewa pale. Mimi nilikuwa ni neighbor wa Najib Balala. Nyumba kubwa. Iko na swimming pool. Iko na servant quarter. Security ni wale wanakuja asubuhi na mwingine wa jioni. Ukikaa kule kwangu baka kwa room yangu kulikuwa baka na alarm. My first time hey yeah. My first time. Niko kwa room yangu unaweza piga kengele kama kuna shida. Yaani ile alarm za nini. Ukitoka kwangu kwa balcony unaona mapolisi tu pale kwa beach tu hivi. Mapolisi wamejihami na niko hapo hivyo. Nikasema nimefika. Mzungu analipa 60,000 every month. Na nikaambua you house girl, you no work. You mine, you everything, you me everything. You mine. So umekuwa bibi yake sasa. Yeah, you mine. Na sasa hiyo tumetoka sasa kwa hoteli amenikondeshea nyumba. Nyumba ilikuwa nzuri sana. Na kuna mtu pia wa kuosha ile nini. Kuosha ile pool. I don't know. Mimi hata ule mtu nilikuwa namchezea tu. Kapata msichana wa kazi. Kwa tunaweka muziki tunadasi na yeye mpaka tunatoa. I have no idea how is it to be a boss. Yeah. So I was just like surviving, you know, ile una survive. Ule msichana mpaka ananikosea heshima, you know. Namwambia, "Yeah, enda tukuje tu dance." Tunaweka ninunua mpaka radio kubwa. Unaweka CD ile zilikuwa ni ile unaweka zile tape zile. Tuna dance. Kwanza kuna wimbo ya Rose Muhando ilikuwa hapo hivyo tulikuwa tunaweka. Kwanza tulikuwa tunataka watu mpaka wako kwa beach watusikie. Unajua vile unasikia music but you want everybody to hear it.
It's not for yourself. Ni ya watu. Ni ya watu. Tunakaa pale kwa balcony ya kwangu. Na marumu ziko chini, zingine ziko juu, everywhere. Nje kuko kutamu hivi. Mzungu ananiambia, you problem, you ask me. Enda driving license. Hey, driving license. Mikaenda driving license. Akaniambia tukailipia ile ya kupitia mlango ya nyuma. That time kalipa. Mimi kunini na nikanunua gari kubwa sana. The first day nika crash ile gari. Na akaniambia, you no worry, me buy, no problem. Nime crash, nimenunua ile license. Nimeenda tu kidogo nikanunua. I don't know how to drive. Ka crash kigari kia watu. Akaniambia, you no worry. Every week alikuwa ananitumia 70,000. Every week. Ananiambia, you baby, I send you. Akinipiga kwa simu ananiambia, my baby, how is my baby today? Me no baby. Ananiambia, you my baby. No, me no baby. Siku nilikuwa nimetoa jina zinaitwa Mombasa, watu walikuwa wananijua kama Petronilla. That was my name in Mombasa. Ama Malex. I don't know where those names came from. Malex ama Petronilla. People you will comment, you will see. Some people know me very well. Na watu wako majuu, wengi wao wako majuu. So they know me. The story I'm talking is the reality. So mzungu every week ananiambia na usikae hapa. Yani nikikutumia pesa uende ukaenjoy. Hana wifu. Si ya kutumia pesa ukae pale. Me give you money, you go Casolina, you go Florida, you go dance with your friend. Na mimi namwambia, no, me sit here, me wait for you. Every month alikuwa anarudi, every 3 months anarudi. Na umemgojea tu. Yes. Gari nishanunuliwa, kila kitu, na kumati iko hapo. Ni yani ninakaa na matajiri. For the first time at least nikaanza hata nikitembea nasikia nikiwa muoga. Nasikia nikiwa muoga. Akaniwekesha sasa zile meno za nini? Za kutoa. Zile nini at least unaweka inakaa kidogo. Yani kabla hujatoa hata usiku. Yes. And then I say, oh, God is so good. Now I don't know. Mzungu akaniambia, you know what? Malex, I'm going to buy you this house. On that time, the house was 15 million only. 15 million only. Today, if you buy that house, my dear, you'll buy it at 300 million. But 15 million on that time is a big house. Is a big money. So wakati amekuja na akaniambia, now I'm going to sell my house in Sri Lanka because I want to buy you this house. So the house in Denmark and the house everywhere, don't worry about them. It is for me and you. Akaenda Sri Lanka. Baka mtoto wangu aliwekwa baka nini inaitwa waje ile shule mzuri pale Mtwapa. Iliwekwa shule mzuri. Shule ambaye ni shule hata mtoto ukichukua mtoto ni wale unasikia hao wasichana wamesoma wanaongea English. Mimi hiyo English nilikuwa naisikia nasema gai watoto wa matajiri. Lakini mtoto wangu ako pale bado. Alilipia mtoto. Akasema nini ukitaka tunaweza fundisha hata mtoto lugha. And then it went like that. Mtu wangu akaenda nini? Denmark. Alafu akaenda Sri Lanka. In 2004 kulikuwa na tsunami. Ilimbeba akakufa. Nyumba yangu ambaye nilikuwa ninunuliwe imeenda hivyo. Mzungu amekufa. Maisha yangu imeenda tena hivyo. I had to move there in Nyali. Lakini pesa nilikuwa nazo, yani sina meremeta hivi kwa mfuko yangu. Hata I don't know how to use them. Uliconfirm aje alikufa? No, the parent called me. Oi. Yeah, parent called me because he was not that secret person. Alikuwa amemwambia this is my baby. Hata akiniita alikuwa anataka kabisa niende pale hivyo. So I hamadi to mahali kunaitwa not Kongowea. Wait a minute. Bombolulu. There is somewhere there. So I went there na nikakomboa nyumba ya 80,000 by my own because now I have a lot of money. But the family there in Denmark, they told me, don't worry, we will still take care of you. And it went like that. When I komboa there, I met wasichana wengi sana. Sasa tumeingia sasa kwa waganga. Tukaanza kuingia kwa waganga. One of them akanipeleka na akachukua star zangu. Wakati alichukua star zangu, ukienda hata mahali tumeenda na wao napigwa kofi na wanaume hata sijawafanyia hata sijaongelesha mtu. Napigwa kofi tu.
Hiyo kitu ni ukweli ya kuchukua star ya mtu? I don't know, I had that. Juu hiyo msichana wakati alinipeleka kwa mganga, niliambiwa kwamba ameenda juu. I was that is star woman, yani ni kagali, nikienda tu kila mahali, kila kitu inakuja tu hivyo. So mimi wakati huyo msichana alifanya hivyo, which I don't know if it is the truth. Yes. Alianza kutembea nchi na nchi. Anaenda Sweden, anaenda Switzerland, anatoka hapa anaenda UK, nini na nini. Marafiki wangu wakaniambia, unaona, alikupeleka pale, wanafanyaga hivyo hapa Mombasa. Wanaenda wanachukua star yako wanaitumia. Sasa wewe utaishi ukiteseka. But me, I believed in God. Mwingine akanipeleka tena kwa mganga mwingine. Sasa huyu asha anaenda kila mahali. Kapeleka kwa mganga mwingine. Huyu mganga wakati nilienda ako pale Bambuli. I remember very well. Mganga alikuwa ni kiwete. Wakati nimeingia pale alinifukuza. Aliniambia, wewe umetuma kuja uniharibie kazi yangu. Wewe ni nabii wewe na umetuma ukuje uniharibie kazi. Nikamwambia mimi nabii sijui ni nini hiyo. Kaniambia nabii unakuja hapa kutuharibia kazi. Alinifukuza, hakunitibu. Na wale tulikuwa nao walienda kule ndani na wakatibiwa. Kaenda sasa kwa mwingine sasa. Hapo nilienda nikaoshwa na maji machafu kweli. Maji machafu inanuka. Kaambiwa sasa ukitoka sasa utapata wazungu kem. Sasa hapo ndio mambo iliharibika tena zaidi. Kaharibika. But God is so good. Bado ninakaa pale Bombolulu. Sasa hapo Bombolulu tena msichana mwingine akanipeleka kwa wanabii wanaitwa Rejo Maria. Wanye wanafaa zile vitu, mavitu. Kaenda pale hivyo, ule naye akaniambia ni Rejo Maria, akaniambia unajua wewe ni nabii wa Mungu. Kamwambia mimi sijui hiyo ni nini. Hata sijaisikia hiyo jina. Na ni kweli sikuwa isikia hiyo jina. And then I say myself, no. What is this again? Kanifanyia vitu kwa kichwa. Nini Mrejo Maria? Vitu kwa kichwa. Na wakati anafanyia hivyo kuna vitu sinakimbia kwa kibuyu kwa hapo. Nikasema Jesus. Sasa hiyo ndio nabii. Yeah, yani mambo nimepitia mpaka mimi najiuliza why should I pass through this? Na yeye akaniambia sasa wewe hata una kitu. So ile pesa nilikuwa nayo ndio hiyo imeshaenda. Hata yeye ataniona, hata watoto wake. Nikapewa kuna kitu alinipea na akaniambia niondoke. Sina chochote. Mimi tena naenda napatana na mzungu na akaniweka ile kitu na tukakaa naye kwa hoteli fulani pale Travelers Hotel. Alikuwa British. Mimi nikasema jai huyu ndio yule niliambiwa. Kweli I survived. Na yeye akanipea tu pesa kidogo lakini it's not like spoiled. Bado niko pale. Sasa kitu ili happen huyu Mrejo Maria, there is something she did for me again. Aliniitisha kitaba ya red, ya yellow, ya white, makando za white, za yellow, all those candles. Sasa mimi ile pesa nilikuwa nayo, natumia namletea. Anachoma kando, anachoma hiyo. Nafunikiwa na lala chini. Lynn Ngugi, let me tell you. It was like now I think ni vile sasa watanifunika niishe milele sasa. Lakini sasa I didn't have anything to do. Sasa mimi nafuata vile watu wa Mombasa wanafanya juu. One of the lady told me that is how we survive in Mombasa and you have to do this if you want to punch. Even I don't know what is punch, but they say punch. Mimi nikasema okay, let me do that. Lakini kitu kingine kanishika kwa nyumba, kaingia kwa hiyo nyumba nilikuwa nakaa pale Bombolulu. Nilinunua bangi nyingi sana. A lot of bangi. Yes. Nilinunua bangi nyingi sana na nilifuta kweli. Nilisifuta. Watu wengi ambao walikuwa natembea na wao walikuwa nafuta. Alafu inaitwa aje? Wao wenyewe wanalewa. Lakini mimi sikuwaifuta kwa sababu I don't believe in those things. Lakini mimi nilinunua sasa mwenyewe nikakaa kwa nyumba sasa. Mimi nafuta huko tu. Na mtoto? Mtoto sasa yeye asharudi nyumbani. Nishamrudisha kwa sababu pale hivyo ule alikufa ni kama nilianza kusikia ile ka depression. Then kanunua bangi kweli nilisifuta nyingi sana. Kuna pastor alikuwa anakuja kututembelea na hao walikuwa nakaa tu hapo hivyo. Sasa kuna kanisa ilikuwa tu hapo hivyo. Wakati walikuwa waje kunitembelea mimi nacheka tu. Zimekusho. Yes. Ni akikaa hapo hivyo tu nacheka na ananiuliza uko mzima? Nacheka tu.
Mpaka ananiambia na alikaa sijui alipenda ile nini. Aliketi kwa muda. Na wakati aliketi akaona hii hapa hivi. Hata sikumwambia bye. Juu macho ilikuwa iko nini. Na akaenda. So then it was very funny. I went tena pale Mtwapa. Kwenda pale Mtwapa kuna mzungu alikuwa hapo. Mzungu ametoka Norway. Na mzungu alikuwa amekuja kumuona demu wake. Na huyu demu wake amempata na mtu na ajui atafanya nini. Mimi hata sikumtongoza. I'm just passing. Ananiambia, can you have a drink with me? That is how we did. And then kapata mzungu. Tukakunywa na yeye pale hivyo. Ile nini hata nilikuwa mimi si mkunywaji wa pombe by the way. Si mkunywaji wa nini wa masigara na nini na nini. Tukakaa na akaniambia, if I don't go with you I will kill myself. Simujui mimi, sijai muona. Hata yani just like that. Kampeleka kwangu nini Bombolulu. Kanyumba tu kalikuwa tu kasawa juu ka 80,000 wakati huo. Na nilikuwa bado nimenunua vile viti vya bei kali. Hata leo hivi nakwambia, that is almost 20 years ago, those is sofa still with my mom. Zilikuwa viti nzuri, yani viti za kupendeza, kitanda nzuri cha kupendeza. Kaweka pale ndani, kaweka mzungu. Mzungu alisema hatoki. Kanipea kadi yake, kanipea pin number, kanipea everything. Kaniambia, you know what? You baby, naye hajui Kizungu. Sasa tumepatana sasa wale wenyewe. No like serious. Tumepatana. Akaniambia, you married? Kamwambia me no married. You like me? Nikamwambia, yeah, me like you. Me love you? You love me? Me go Norway together. Nikamwambia, yeah, good. Haya. Nimepewa kadi, nimepewa pin number, everything. Alisema hatoki kwa nyumba kamwe. Amekaa kwa nyumba hatoki. Mimi naenda nanunua, inaitwaje? Nanunua chakula narudi. Juu nilikuwa nimefundishwa kutumia ile kadi na yule Denmark. Yes. Angalia unajua Norway na Denmark ni Scandinavia. Yes. Yaani ule mtu alikuwa wa pale lakini tena narudi tena kwao. Aliniambia alikuwa amekuja 3 weeks. Angalia maajabu ya Mungu. Hii story inaweza kuwa ni kitu ambaye inaweza kajenga mtu pale nje. Unaweza pitia lakini kujenge mahali. Yaani ikuonyeshe kweli nini hata mateso ina mwisho. Mzungu akaniambia nataka kukuengage. Tukaenda akanunulia engagement ring. Even today I still have it. I take care of my things, memories. Akaniengage na hiyo ni the first week. Akaniambia mimi nataka kukuoa. Tukapigia wazazi simu wako nyumbani. Wakakuja mbio. Mimi siwaambii kwa sababu mimi hata sijui. Nilikuwa na nguo nilikuwa nayo ya green ndefu. Tukaenda tukaolewa. Yaani unaolewa na nguo ya green. Nunua ile maua tu unanunua kama hii tu unashika tu hivi. Hata ilikuwa sijui ni kara gani. Tukashika hivi tukaolewa. Pale hivyo ilikuwa ni pale nini? Kunaitwa ile NSSF ama whatever. We signed the paper. Na yule mama na yeye unaona yule mama sasa yule Mrejo Maria. Mimi nilienda kumita kuja simamia harusi. Yaani narudi kwa watu hivi. Nilimuita simamia harusi maana yake sijui mtu mwingine. Naye sasa huyu alikuwa amekuja na rafiki yake. Huyu rafiki yake ndio huyo. Akaniambia na mimi naye anataka msichana. Na mimi nikampa msichana. Nilienda kwa kanisa ilikuwa hapa. Ilikuwa kanisa ya Njogona. Hata wakiona hii because this is a big platform. Anaitwa Pastor Njogona. I went there and I found a girl. Nikamwambia kuna mzungu. Na yeye akasema yes. Lakini yeye amesoma. Na yeye akanini hivyo na yeye akakuwa engaged. Na akaenda. Tukaenda engagement everything. Na mimi kwanza niliolewa. Yeye hakuolewa kwa sababu huyu alikuwa amekuja na makaratasi za sijui ni divorce na everything. Ile affidavit. Kwenda sasa kwa embassy. Embassy mtu anangoja hata wengine wanangoja 3 months, wengine 1 year, wengine 2 years kama hujapata visa. But for me niliambiwa ngojea hapo nje. Ngojea hapo nje napewa stamp ndio hiyo visa. Wengine wamekaa hapo hivyo sijui how many months, how many years
wanaambiwa bado wagoje. 3 weeks na ndio huyo tukaenda ni. Wow. Tukaenda ng'ambo. Mimi kwenda ng'ambo, nikasema sasa ndio nimefika. Kamshamba mzee alikuwa ananiambia you eat food, me make food, you know. Alikuwa ajui kizungu zake kwanza ile ya Kinorwegian kwanza ikichanganya ni ile ya wimbo. Wanaongeaga wakiimba. I come from Norway and I love you so very much and I'm going to do everything for you. You know? Alafu hana chochote ule mzungu. Sasa nimefikishwa majuu lakini hakuna chochote. Yaani sasa sijui tuendelee hapo hivyo ama vipi kwa sababu unaona hapo sasa hapo hivyo. Nikiendelea sasa na story yake hiyo yote sijaipeana. Lakini wacha nikwambie wakati tulifika. Mzungu alikuwa hana pesa. Yes. Tukiingia kwa kitanda yake, kitanda inanuka mkojo. Do not like watu wanasemaga ukiolewa na mzungu, you know, wazungu wana pesa, everything is good. Kitanda ilikuwa inanuka mkojo. Kiti nikikalia ya kwanza nilihofoka nayo. Poa! Ilihofoka na ni kwa mzungu na niko majuu. Then I think that story now I think I will give you for the part 2 because is the story that nae ilinipeleka baka nikakuwa na a lot of more pain. It was a more pain. I don't know if you want me to continue. No. Yes? It's okay. We can hold there. Yeah. Because I know we have another interview with you. Yeah. Guys, me, I don't like rushing you guys. But there's a reason this woman is here. This part was to talk to us about her journey with her child until afike Norway. But there is a segment, msimuone hivi, she's highly, you are successful. Thank you. I know you are. Yes. I've done my work. I know you are very successful. Yes. She is also our guest on Inspire Global. And now that we've understood her personal life story with her son, I'm going to let her son come because the son wanted to be on the show too. I have a few questions for him. So the son will also be here on the show. But for now, you have to let me nikat hapa LNS kwa hii part. And then you will join us, not tomorrow, but the day after tomorrow at 10 a.m. for her Inspire Global episode, because this woman is about to challenge you. And especially people in diaspora. This woman, hakuna kitu hajapitia. You know how you work so hard, you save and then you trust the wrong people and then it all comes crashing down. And then you have to start again. She will be taking us through that story kwa segment yetu ya Inspire Global. So sijui kabla tufunge, because I want to pick your story Inspire Global from Norway. Venye umeteseka, ukapata kazi and how you were able to save so much and have so many assets under you and also trust the wrong people na sahi uko wapi kwa maisha. But kabla tuende kwa hiyo episode, I want to ask you few things. All along ukipitia hizi vitu, what kept you going? I will say it was not easy when you are passing through it. But there was still that voice inside of me. There was still that person inside of me who was telling me that you will not die here. You will not die poor. There was that voice and it was not just the voice ile unasikia tu mwenyewe. Unasikia baka voice, baka unatafuta mtu huyu anasema ni nani. There was that voice, big voice, that you will not die here. You will not die poor. There was that voice like repeatedly that kept me going and kept me very strong because I was just saying, but why? Why am I passing through this? Don't you just jump me there to where I need to be. I need to be there to be a millionaire there. But the journey was kidogo, very tough. Inakuja hivi unaenda juu tena unaenda chini ni kama yani kitu inakurusha juu tena inakurusha chini. Yes. But I'm still surviving because I'm still going through it again. Yeah. You know? Yeah. But I right now I'm strong
because what I have gone through have made me more stronger, because I know I will still survive. Yes. I will still go very far. Yeah. Yeah, so that is how it have been. How is your relationship with your son? My relationship is very good. I love my baby so very much, because I always tell him that he's a handsome. Because sometimes, you know, he look at my skin and tell me, Mom, why am I so black and you are so white? Alafu ninamwambia, no, but because, you know, kila mtu anapewa rangi yake, juu ni keuzi, yani handsome, keuzi. Sasa huwa namwambia, you are very handsome, very handsome boy, the whole world. Hata wasichana watakuwa akikimbia kwako, because you are handsome. Cause akigrow alikuwa kila wakati ataweza kuja aniguze, aniambia, lakini mom, wewe ni uko mweupe sana. Kwani nini wewe na guka, mbona mnakuaga hivyo? Namwambia kwa sababu wewe uko na kara ya shosho na nyinyi mko warembo. Yes. Unaona? But now he have accepted himself, like he's that color. Yes. Unajua vile mtoto akigrow anakuwa yani hajipendi na ile nini yake. Rangi yake nini. Lakini now he's handsome. You will see him. Yes. You will like it. Yes. Yeah. And mumekaa na yeye Norway. Now you live with him yes. in Norway. Yeah, that part also was very good, because I went to Norway and then he came 1 year later. Where also I had to pass through a lot, DNA and everything, because you don't just say, that is my child. Yes. I want him to come to stay with me in Norway. Yes. So I had to kufanya DNA ambayo ilituchunguza mwaka mmoja mzima. Yes. And then he came to me. To Norway. Yeah, God, I'm so interested in picking your story from there. Yeah. But Malaika, let me ask you, so many women, wako ile place yenye uko, and I'm glad you've been exposed. Ebu tell us, kwanza, before I ask you that question, what's the difference between how Europe handles such matters na sisi venye tuna handle matters za rape? I will tell you, to be honest, so many women I know in Norway or in Europe who have been raped, they are well taken care of. Some of them, actually, they have a psychologist, rehabilitation. Some even, they don't work. Yes. Because if, for instance, that person ambaye amemfanyia rape, apatikane, atawekwa kwa jela na pia atalipa. Atamlipa huyo msichana kwa sababu amemdamage mentally. Unaona? So for me, I will say that when I went there, I haven't even seeked for help, because I went there as a grown-up woman. So there is a time, sometime I feel like I have that kind of trauma. Inanisumbua baka nasikia, I cannot even breathe. Because sometimes I just look back, yani mambo nimepitia, and now where I am, inanipea stronger, inanifanya nikuwe strong. Sometimes naweza nikakuwa msiki labda nini. One time they took me to rehabilitation, but I was there so that yani ile usikuwe nini muoga, kwa sababu saa zingine nakuwa muoga, kwa sababu nikianza kukumbuka mambo zote, everything, because I've been like that woman who is carrying the whole family in my hand, you know, and then inakumbuka my situation, and sometimes I'm working so very hard, like 3 counties there and there, so kichwa yangu baka inajaa, unaona. So I will say that the rape ni kitu ambaye hata wazazi wafai kusema, kuongea mambo yani kuambia watoto wao like they are happy it happened, because I will say it here because I have spoke with my mom, and I told my mom, because she said to me, I think like 2 or 3 weeks ago, she told me that she is very happy, that and she is also she thank God for the person who raped me. And that thing, I took it very serious, and I switched off the phone for 2 weeks. I was crying. You can imagine how that was painful for me. Why would she say that? Yeah. When I spoke to her, when I came and she told me, please forgive me, I didn't know that that was a very serious thing. I said so because God gave you a very, you know, like a blessing son. He gave you the son who is, you know, intelligent, and someone who is actually he's standing with the whole family, because he's an electrician, you know. And then my mom told me, oh, I'm very sorry, I didn't mean to hurt you.
And then I told my mom, I forgive you, but in the future, even someone who is watching me, as I told my mom, it's not good to tell your daughter like that, because I have gone through this alone. Nobody who have understood me, because even after rape, I have even gone through it. They always ask me money. They don't know how I have survived. You know, it hurt me a lot. So we need like, kama kuna msichana pale nje labda mtoto wako tuseme ako mdogo na amerepiwa, it is good to start now. Don't wait for so long, because hii kitu inatukula kama vile tu tuna grow. Hata kama naonekana niko mama mkubwa, I still need that love. Yani nasitaki kusikia ile ya mtu kuniambia like I am happy or I thank God, because it hurt a lot. So if someone and you have your daughter outside there, you should give them that is super love, and please take them to rehabilitation. Let them know that you are there for them. Let them know that it's not something you are glad the person who did it. Let them know that that was pathetic. It was wrong. It's abuse. It's abuse. It's wrong. You know, because it was not funny. Because in my situation there, sometimes when I think, Lynn, I'm telling you, sometimes even you feel now I'm strong. If I gave you my story some years back, I could not finish. I will cry and cry. I will break in tears, because it was bad. But now, you know, I have to spoke about it, and I'm getting stronger and stronger. And as I told you, like, I will tell people there, I don't share this my story so that people can feel sorry for me. Right now, I wanted them to be encouraged. I want them to know that, you know, like they can come out from any situation, though it is not good, you know, because for me passing all these things and I'm still surviving, not everyone who will survive. Wengine watajiua, watachukua kamba wajue kwa sababu ya kupitia hiyo mambo mangumu, but me I'm still here because I'm surviving. I'm still surviving, and I will survive, and I will survive, and I will survive. Good. Yes. So that is me, and I will say, and I will thank also the you know, like the Europe, the whole Europe actually, they take that matter very, very, very serious. But here in Africa, I think they think, okay, ne akirepirwa tweke ate maini maiteka, you know, yani imaje kimwagika hazoreki, you know, but we should not say that. Yes. And then you leave your daughter maybe crying there, dying alone, because that is what I've been doing. I remember, because even me sitting here, it's very hard to sit with a guest and let them say it's rape. But I remember you were very intentional on calling rape. Why was it important for you kutoificha uite abuse, forced? Mbona umetaka ikuwe ni rape? Yeah, because it is rape. Because it is rape. When someone come maybe you meet someone abysmally, and someone like hiding their face, and then suddenly they just force themselves into you. That is a rape, because you didn't have any agreement. Yes. You didn't have any relationship. No consent, no nothing. Nothing. I'm about to sit with your son, and as I said, I have a few questions for him, but him saying he wants to be able to find out about his father and that family, what do you tell him, knowing that's the same man that raped you? I have asked him the same question, and he told me, Mom, I know you have raised me by your own, as a mother, as a father, but me wanting to know my who is my father is not because I want him to raise me, but I want to know my extended family, because my son is a history man. And for me, I have told him, go for it, my darling. This is your life. And if he happened to come out, then well and good. I will be very happy for you, so that you believe that
I haven't, hidden this for long. I haven't hidden you from seeing your dad. Because, when you raise a child without a dad and from 0 year, you haven't seen your dad, you can imagine how it is. It is very tough. It is very sad. Yes. Some other, like him, he have learned things like a woman, unaona? Unanielewa? Yes. And but now like he's doing things ya men because amefundishwa na watu wengine. Yeah. Lakini ukilea mtoto wako akiwa na baba na mama kuna vile ataona mami anafanya hii, dadi anafanya hivi. So atakuwa na ile mambo ya kutengeneza magari na hapa atakuwa na mambo ya kupika. Lakini my son, he can do everything. He actually the one who make food when he come to visit me because he don't live with me. So he come and tell me, "Mom, sit down. I am going to prepare food for you." So he make food for me and things. So we are like not like we are friend. We are friend. Even many people say that we are brother and sister. Yes. Yeah. Sometimes they don't understand. We have come on a journey. Yes. So I tell him, my son, go for it. Kama babako akitokea, akasema hata even I don't want to fight with him. All I want to know is my extended family. I want to know huyo shoshoa huko. And then nataka kuona nini, yani labda kuna mabrother zangu nini kama Obama, wale ma half caste. Unaona? That is what I want to know. Yes. Yani hataki ile si ati ni vita, ati apate ule baba amwambie hey wewe sijui nini. So if that man happened to be there na akumbuke Kasarani Estate na akumbuke 1998 and you are there and you met a girl and you raped her, so I would love you to come out. There is no vita, hakuna kulea mtoto ashakuwa mkubwa. I will be glad to see you. Just because of my son. Yeah, because that is all he want. He's a big boy now, but he still have that heart he want to see, because this is something he have lived to admire. You see, like when you see your son or your daughter telling you that maybe mom, you are waiting, maybe you surprise me in 20 years coming. Maybe you are waiting 30 years, so you give me a gift. Yes. Hello, this is your dad. Nawambia no. Because he watched all those, he's a history man. Yes. He know history. So he's an educated man. He's not that small boy. He's educated. So, and he's not talking too much like me. Yes. You will never even see him on social media. No. Even this one, he was telling me, oh God, yeah. Okay, I will go to Ringoge, but I am not that camera person. Yes. We can do him anonymously. He doesn't have to show his face. No. It's okay. I think it's okay. He's okay? Because even his dad outside there. Maybe wanafanana. Maybe wanafanana ama watu wao wanafanana. So I don't think there is a problem. Okay. Because when it comes to that, we didn't discuss that I hide nini yake, but I know he's not a camera person. I'll make him comfortable. Yeah, you make him comfortable. Yes. You will be happy. Yes. Thank you. Thank you. But I want you to look at that camera and talk to your son. Yes, my David, my son. As I used to call you, David the King. You will mean to be the king. I have called you that name since you was a young man. And you're still a king. And you are going to be that king of the world. And I've told you when you was, I think, 11 or 13 years, and I prophesied to you, that prophetically, that you will become somebody. And today you are somebody because your mom has spoke a nice word. And I love you so very much, my son, David the King, and you will remain to be loved by Mommy MK, Mommy the Forensic International. You remain be loved. I love you, my baby. Yes. What would you, in case that man watches, because I believe that's the purpose of today's conversation, in case he watches, the father to your son, what would you want him to know? Yes. If you are out there and you happen to see this interview, I know now it have been 24 years soon. 80th of March, my son is going to be 24 years. If you happen to see this interview, I promise you, there is no vita. Hakuna gutire bara, So if you happen to see this one and you see this boy look like you,
this boy might be one of your family, please. All he want to know is, you know, he want to find his extended family. And you are not going to cost, he's not going to ask you for the raising money. So please come. It is for his, you know, peace, so that in the future also he can also tell his children, because he will also have a family, that he have extended some family somewhere. Yes. So don't feel bad to contact us, and also on my platform. Yes. Yes. So you can contact also Lynn Ngugi, or contact me on all my platform, Malaika Kimani, Facebook, Malaika Kimani, Instagram, Malaika Kimani on YouTube. Yes. So please, it is for his for his peace. Even if he looked to be a big man, 24 years, he looked big man, why is he finding the father? But you don't know how mentally, you know, the children who grow without knowing their parent, and suddenly they see them. There is that restoration that will fill them with joy, and it will be so much good for you to contact us. Good. I know it is. I know it sound maybe not. Maybe when it is not sound good, like you raped me, but I promise you, it is for my son. I'm doing this for my son, and he's doing it for his extended family. Wow. Yes. I think for me, I've never seen that amount of strength. You are willing to forgive all that. Yes. So that your son can know his father. Yes. And so that he can be connected Yes. to his other family. Kudos to you. Yes. That is powerful. Yes. I don't think I've reached that level of forgiveness in life. So I know we are going to learn a lot Yes. from your episode, Inspire Global. Yes. Because I'm really interested also in your journey. Yes. And also your profession. Not really you are a nurse. You're in the medical field. Yes. I'm really interested in knowing how you went to school, to Yes. training, Yes. to become that person that you are. So kudos to you. And I hope this platform helps give your son the closure he's looking for. I love that you've said you can be reached on all the social media platforms. Yes. Also, there's a YouTube channel of yours that will be pinned on our comment section. Yes. And I encourage you to put more work there I will. so that people... A lot of times we judge, especially you see a mom is a single mom and you just assume this person is a single mom because maybe alikuwa na kichwa ngumu ama angeweka bwana or things like that. But people don't know. And we have to create a culture where we cannot judge until we know. Yes. And also even if we know, what gives us the right to judge. Exactly. So kudos to you. I can't wait to speak to your young man. Yes. I'm really interested in hearing his perception about life also, and also the journey that you guys have been through. But before I wind up, maybe anything you would like to add? Yes. I think I will tell people outside there that you might be going through a hard situation, and maybe you are thinking that God hates you, or nothing is happening, and you are not going to come out of that. But I promise you, you will. All you have to do, just trust in yourself, no matter how hard it is, no matter how you feel, no matter how you see that it is too dark, that it will never be lightened on it. So trust God. Trust that journey. It is not easy, I know. But there is nowhere that is written the journey is going to be easy. Yeah. So it is up to you. You trust yourself and say it is gonna be good. So by giving all this of my story, this is a true story. It is for you. It is for me. It is for us. And I want you to be encouraged. You will go through it. So whatever you are going through, believe you are going through it, and God will take through it, and you are going to start again. Thank you. Here I am. I'm shining because I trusted God.
I trusted the process, but it was not easy. Thank you. So when you are going through that, it cannot be easy. So trust yourself and you are going to get there. Yes. Thank you. Yes. Thank you for Be sharing. strong. Thank you for being very open with us. Yes. Being very vulnerable and sharing your story with us. Yes. I love that you've also gone through the healing process. You've said maybe a few years ago you would not have told us your story without being, without emotional. breaking down. But thank you for that. And guys, what a show. What a conversation. Hata mimi, I would have stayed here the whole day. You know, she gave me a disclaimer. She did say, Lynn, mimi nikianza kukupigia story yangu, nitakupigia for 3 months. For 3 months. For 3, she had given me, but I told her, Yeah. come, it's your story. And Yes. we have time. And to thank you guys for tuning in and just for tuning in and just encouraging this woman and just being God. I know the comment section right now is on fire, but guys, I don't think I've done quite a story. A story. This for me is also challenging because at what point can we forgive and what point can we not forgive? Mimi hata Mama Steve, man, watch hii story. Watch hii story Mama Steve, kwa sababu tuko na Mama Steve wengi sana kwa nchi. Tuko tuna Mama Steve wengi sana. Her name is Rachel. Anaitwa Rachel. Yeah. And her husband was Njoroge. Stephen. He was an executive. Yes. On the football field. Okay. Yes. Njoroge. Njoroge, yeah. Wewe Rachel wa Njoroge. Yes. Na we Njoroge wa Rachel. Yes. We Mama Steve, watch hii kitu bana. And see. Iyo maziwa ingegoja. That milk would have waited the next day. Because of you, this woman had to pass through what she passed through. So watch this episode and see how God moves people from what you expected them wakue to what God alikuwa amesema watakuwa. His plans are not our plans. And also as we wind up, I want to let you guys, just a reminder, tomorrow at 10 a.m. you get to watch the Sons episode. And then right after tomorrow, the next day at 10 a.m. you get to watch her Inspire Global episode. So please stay tuned. It's good to zifuatanishe hivo, and I hope you've learned something. If you are the man who did this to Malaika, your son would like to meet his father. So if you can remember those details as they were given by our guest, our email is right here. You can reach out. I will connect you to the family. Malaika social handles are right here. You can reach out to her. And of course, I did encourage her to continue inspiring people at her own YouTube channel. The link is on the comment section and the name is right here on the screen. Go and show her some love, guys. Go and show her some love. Thank you for being incredible. See you tomorrow at 10 a.m. My name is Lynn Ngugi.